Assalamu alaikum shabaike. Welcome to 40 under 40 Smart Bangladesh ICT Summits and Awards এর প্রি-পডকাস্ট বা প্রি-লাইভ বা প্রি-ইভেন্টস পডকাস্টে। এবং আজকের লাইভটা আমাদের জন্য খুব ইন্টারেস্টিং হতে যাচ্ছে, কারণ আমাদের সাথে আজকে যারা যুক্ত হয়েছে তারা দেশের বাংলাদেশ এবং বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে। সো আমি একে একে আমাদের গেস্টদেরকে ইনভাইট করছি আমাদের আজকের 7th এপিসোডে। আমি ফার্স্টে ইনভাইট করছি অল দ্য ওয়ে ফ্রম ইউকে ডক্টর মামুন বাশির। He is the graduate research director, Hull University Business School, University of Hull, UK. Welcome, Mr. Bashir. How are you? I'm doing fine. Thank you, Imran, for inviting. Absolutely, absolutely. And we will know more about from your perspective regarding the future of smart Bangladesh. Now I'm inviting Mr. Andalib Hasan, Operation Director of Foodpanda. Hello, Mr. Hey, Andalib. How hey, are you? hey everyone. Very happy to be here. And Ram, thanks for the Absolutely. invite. Absolutely. Now we have got Mr. Rafat Rahman from US. He is the CEO of Parking Koi. Hello, Rafat bhai, কেমন আছেন? আপনি মিউট আছেন, আনমিউট করতে হবে একটু। হ্যাঁ, ধন্যবাদ Right. ইমরান ভাই আমাকে ইনভাইট করার জন্য আজকে। So happy to be here. Absolutely, absolutely, and thanks for joining all the way from US. Now we have got Mr. Rafeed Elahi Chowdhury, Senior Brand Specialist, The Daily Star. Hello, Mr. Rafeed, how are you? Alhamdulillah, Imran bhai. Thank you so much for having me. I'm really honored because Onno panelists they're pretty heavyweight, so it's really a privilege to be here. Absolutely, and we are very much delighted to have you on board in this particular session. We have got other speakers as well. Tara join করছে. Now I'm inviting Mr. Abdur Rahman Shaun. He is the founder and CEO of Pendulum Motion. Hello, Shaun bhai, কেমন আছেন? Hi, hello everyone. Thank you, Imran Bhai, for inviting me. So I'm Absolutely. fine. And অ্যাবসলিউটলি। আমরা আজকে লাইভে আছি ফেসবুক, ইউটিউব এবং লিঙ্কডইন থেকে। আপনারা যারা দেখছেন বা যারা পরবর্তীতে দেখবেন, প্লিজ লাইভটি শেয়ার করে দেন, সো দ্যাট আপনারা আরো স্মার্ট বাংলাদেশ, দ্য ফিউচার অফ স্মার্ট বাংলাদেশের ব্যাপারগুলো নিয়ে আরো জানতে পারবেন। সো আমি দেরি না করে চলে যাব হলো প্রফেসর ডক্টর মামুন বাশিরের কাছে টু নো মোর অ্যাবাউট লাইক অ্যাজ you are made in Bangladesh right now. You are working in University of Hull. So how you are seeing the future of smart Bangladesh in point of in compared to other countries, or as a you can say like as a what I can say like the difference between the smart Bangladesh and the other countries, like how you are seeing this thing. Right. Thank you, Imran Fahad, for inviting. First of all, I mean, obviously, if you want to be a smart country, you have to be smart in all perspective. That's something that we have to really look at. I mean, obviously, we are quite far in terms of becoming a developed country. Probably we are looking at 20 years from now on. But to be honest, my main concern is even if we become like a developed country in terms of economy and all other things, but can we be um, can we be developed culturally, like in terms of how we are managing things, Right. how we are managing our everyday life, how we are managing our roads, how we are managing everything all around us. The culture, smart culture is a very important thing that probably we are not really close even. So see, the issue is you can be really smart in terms of managing a lot of things. For example, you can take a lot of examples like, let's say, China. China is, I mean, they're superpower. They have developed a lot in terms of managing a lot of things, wealth and resources and everything. However, if you look at Chinese culture, or if you look at within their political culture, if you look at the way they deal with other countries, if you look at all the others, even the everyday life, people who are living in China, I would not Right. say they are really up to the mark in terms of being a developed country. Although money-wise, they are really, really
smart and really, they have done well in a good job. So, see, we have to, as a country, we have to really focus where we want to see ourselves. That's very important. Are we just becoming developed country? Now we are like, so let's say we are middle income, sort of middle income country. We are looking at Right. becoming like, wealthy country in future. But are we really looking at becoming wealthy or smart all through, or only, economy wise? That's the main question. Now, Right. you might say that yes, Bangladesh is it's a quite, it's a strong economy. It's I think it's in 24th position now in terms of, you know uh, uh, being the largest economies in the world. But the question is, are we the 24th in terms of everything, in terms of the Exactly. things that I've mentioned? Now this is a big challenge for us. So So we culturally, will talk we will talk more about yeah, this thing yeah, in coming phase. yeah, So yeah. আমরা আবার চলে যাচ্ছি হচ্ছে ফুড পান্ডার অপারেশন ডিরেক্টর আন্দালিব হাসানের কাছে to know more about like Yep. smart delivery. This is one of the most important thing to build smart Bangladesh. আগে যেমন আমাদের কিনতে বা কোনো কিছু খাওয়ার মন চাইলে বিভিন্ন জায়গায় যেতে হতো, right now it's just a click away to order. So how important the smart delivery or the smart logistics service to build smart Bangladesh? Over to you, Mr. Yeah. Andalib. Yeah. Thanks for the question. Explanation শুরুতে একটু আগে যাই, right? So I think many of you might know Foodpanda থেকে we won the Digital Bangladesh Award last year, right? Couple of months back, the award ceremony was happening. So ওইখানে for the first time, so honorable PM was there. So ওইখানে যখন ছিলাম, then that was the first time when I heard about the term Smart Bangladesh, the new vision of Smart Bangladesh from the PM herself, right? So Right, এখানে একটা মজার জিনিস কি যে we talked about digital Bangladesh a lot, right? So it was one of the promises of the government, right, that it will be a digital country by, let's say, 2021, right? And we have delivered on our promises, and we also believe that we're going to deliver on our promise. So we'll be a smart country by 2041. And so the next question is, what do we mean by smart, right? So আমার কাছে personally, I think what do we mean by a smart, to be a smart country is how easily accessible things will be to us, right? সেটা, if we look at the four pillars we have that were decided, right, যে will be a smart citizen, will have more smart citizens, will have a smart government, smart economy, right? And I also think a smart society. সো এই চারটা জিনিস যদি দেখি, চারটা জিনিসের প্রত্যেকটার মধ্যেই কিন্তু যে আই থিঙ্ক দ্য কোর ফান্ডামেন্টাল মেসেজ ইজ হাউ ইজি অ্যাক্সেসিবল থিংস উইল বি, রাইট? এখন ফুড পান্ডার দিক থেকে যদি চিন্তা করি, যে আই থিঙ্ক উই হ্যাভ ট্রাইড টু মেক পিপলস লাইফ ইজি ইন টার্মস অফ ডেলিভারিজ ফর লাস্ট 9 years right, ইন বাংলাদেশ, রাইট? এখন এখানে ইজি করার মানে কি, তো বিভিন্ন ওয়ে থাকতে পারে যে কিভাবে ইজি করছি, রাইট? সো কথা প্রিভিয়াসলি 4 or 5 years back, maybe it used to take 60 minutes to get your food delivered. Currently, it takes 30 minutes to get your food delivered, right? Also, ধরেন একটা ইউজার পার্সপেক্টিভ থেকে যে how easy it is for you to order. হ্যাঁ, আগে দেখা যেত আগে 10টা স্টেপ ফলো করতে হতো অ্যাপ থেকে একদম অর্ডার পর্যন্ত যেত, এখন আমি 5টা স্টেপ ফলো করা লাগে, রাইট? এন্ড অলসো উই কিপ অন গিভিং ইউ অপশনস আফটার অপশনস, যে কি দেখে কি খাবেন এন্ড অল দ্যাট, রাইট? এন্ড আমরা যখন ফুড পান্ডার পার্সপেক্টিভে দেখি যে আমাদের কাস্টমার কারা, আমাদের কাস্টমার কিন্তু শুধু ইউজাররাই না, রাইট? রেস্টুরেন্টরাও আমাদের কাস্টমার, রাইডাররাও আমাদের কাস্টমার, রাইট? সো সিমিলারলি রেস্টুরেন্টদেরকেও আমরা অ্যাপ দিয়ে থাকি টু মেক দেয়ার লাইফ ইজি, যে কিপ ডুইং ইউর ওন বিজনেস, বাট whenever there is an online order, you will get a notification in your app and you can easily order from there. You can easily accept that and prepare the food, right? That's an additional source of income that we are trying to provide the restaurants, right? And also then comes our rider partners who delivers our food, right? So আমরা যখন রাইডার পার্টনারদেরকে সিলেক্ট করি, right, so it comes from, they come from varieties of backgrounds, right? A major portion of our rider segment are like students. Yeah, so they are smart, right? And right. we're trying to make their lives much more easy in terms of getting, let's say, the extra money that they require, right? And also there are other diverse backgrounds who take a little time to adapt to tech,
right? Let's say someone who is like 40 or 45 years older but wants to be a delivery man, right? Unake we have to train individually, so we have training sessions in our different hubs that we have all over the country. সেখানে আসলে there are rider agents who actually train them, right? So they might take a little bit of time, but our app is designed in a way যাতে করে we keep on giving them the guidelines যে কখন থেকে কই প্রেস করতে হবে, কোথায় যেতে হবে and all that, right? So I think এই তিন পার্সপেক্টিভে যদি চিন্তা করি, we're trying to make life as easy for the consumer or user of Foodpanda, right? And somehow playing a little part, a very small part in digitizing the economy, and also creating paths for, let's say, smart Bangladesh going forward, right? So maybe on the later portion, I'll dive a little bit more into detail, like how exactly we're creating these impacts. But overall, I think this is my initial thought. Thank you, brother, for your short and brief discussions on this perspective. And Foodpanda একজন রেগুলার ইউজার হিসেবে আমি বলতে পারি যে লাইক it's a life changing experience for the whole generation nowadays. So thank you. Now আমি চলে যাচ্ছি Mr. Rafeed Elahi Chowdhuryর কাছে regarding the brand perspective. So it's really important to build a smart Bangladesh as a brand so that like everyone can get connected. 2009 এ যখন ডিজিটাল বাংলাদেশের আমরা অ্যানাউন্সমেন্ট দিয়েছিলাম, সো অনেকেই এটাকে অন্যভাবে দেখেছিল, বাট এটা এখন বাস্তব ডিজিটাল বাংলাদেশ। তো আমরা কিন্তু এখন ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশের দিকে যাচ্ছি। সো ব্র্যান্ড পার্সপেক্টিভে কতটা ইম্পর্টেন্ট এই স্মার্ট বাংলাদেশ ব্র্যান্ডটাকে আরো স্ট্যাবলিশ করা ফ্রম ইওর পয়েন্ট অফ ভিউ? ওভার টু ইউ। থ্যাংক ইউ। সো ওইটাতে বলার আশা আগে আমি এরকম একটা পার্সপেক্টিভ নিয়ে বলি যেটাতে সবাই মনে করে যে যখন আমরা কান্ট্রিটাকে ডিজিটাইজ করে ফেলছি তখনই আমরা স্মার্ট বাংলাদেশে অনেক দূর এগিয়ে যাচ্ছি, সবার হাতে ফোন যাচ্ছে, সবার হাতে ডিভাইস আছে, সবার কাছে ইন্টারনেটের অ্যাক্সেস আছে। বাট তার চেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট দ্যাট ওদের ভ্যালু সিস্টেমটা কি ওদের মধ্যে ইনস্টিলড আছে কিনা। যে মানুষের কাছে ফোন আছে, যে মানুষের কাছে ইন্টারনেট আছে, তাকে বুঝাইতে হবে যে অলদো তুমি এই কমেন্টটা করে ইউ মাইট নট বি আন্ডার লিগাল ট্রাবল, ইউ সিম্পলি ক্যানট মেক দ্যাট কমেন্ট, রাইট? এই স্মার্ট বাংলাদেশে হওয়ার মানে এটা না যে জাস্ট বিকজ এভরিওয়ান ইজ সুপার এডুকেটেড, এভরিওয়ান নোজ হাউ টু ইউজ দ্য ডিভাইসেস, anyone can just disrespect anyone. So it is just একটা ছোট পার্সপেক্টিভ I thought I should bring in. এবার ব্র্যান্ড পার্সপেক্টিভটা নিয়ে বলি। ব্র্যান্ড পার্সপেক্টিভে এখনো I work at a নিউজ মিডিয়া, এখনো আপনি শুধু আমাদের নিউজ মিডিয়া না, আপনি দেশের অন্যান্য যারা প্রতিষ্ঠিত নিউজ অর্গানাইজেশন আছে তাদের সোশ্যাল মিডিয়া পেজে গেলে আপনি দেখবেন যে কোনো একটা নিউজ যেটাকে আমরা নিউজ কন্টেন্ট হিসেবে ধরি জাস্ট মানুষকে জানানোর জন্য ফর অ্যাওয়ারনেস, নট যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি একটু আগুনে, একদম বাংলা যেভাবে বলে আগুনে ঘি ঢেলে দিই। নর্মাল একটা নিউজ কন্টেন্টেও কিন্তু পিপল স্টার্ট সেইং স্টাফ অ্যাজ ইফ যে কমেন্ট সেকশনটা হচ্ছে ওর ড্রয়িং রুম, রাইট? যা ইচ্ছা তা বলে, যে যাকে ইচ্ছা তাকে ব্যাশ করে। অ্যান্ড দিস ইজ ভেরি স্যাড ফ্রম দ্য ব্র্যান্ড পার্সপেক্টিভ। এটা কিন্তু যখন আমরা একটা গ্লোবাল লেভেলে দেখছি, যে ডেইলি স্টার বলি, আমি দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড বলি, ঢাকা ট্রিবিউন বলি, এখানে কিন্তু বাইরের যারা ফলো করছে দিস ইজ হাউ দে লুকিং অ্যাট বাংলাদেশ। এখন কথা হচ্ছে ইউ মাইট সে যে ভাই ইন্ডিয়াও তো এটা করে, এখানে তো শুধু ইন্ডিয়া না পাকিস্তানেও তো দ্য সিচুয়েশন ইজ সেম, right? But if you compare the different areas, Bangladesh, if we have to be very smart within 2041, we have to teach them their limits. We have to teach them not just to be educated, যে আমার একটা ডিগ্রি আছে and now I'll get a job. We have to teach them how to behave properly on social media. এবার আসি যে ব্র্যান্ড পার্সপেক্টিভ থেকে এটা আমার একটা ফিলোসফি, উইথ অল ডিউ রেসপেক্ট টু অল ব্র্যান্ড ম্যানেজার্স এন্ড এভরিওয়ান টেকিং কেয়ার অফ ডিফারেন্ট ব্র্যান্ডস, অফ কোর্স। আগেরকার দিনে না, এটা আমার ফিলোসফি যে আগেরকার দিনে ব্র্যান্ড কমিউনিকেশন ইউজ টু বি মাচ ক্লাসিয়ার, মাচ বেটার অ্যান্ড মাচ মোর ইফেক্টিভ, রাইট? এখনো আমি ছোটবেলায় যে জিঙ্গলস গুলো শুনে বড় হয়েছি সেগুলো এখন আমি বললে কিন্তু যে জেনারেশন যখন জন্ম হয় নাই ওরা ওই গান এখনো মনে রাখছে। বাট এখন ইফ আই আস্ক, আমি যে সবাইকে বলি যে ভাই লাস্টের 3 মাসে আপনারা কে কে কোন শুনছেন, কোন একটা জিঙ্গল শুনছে সেটা বলেন, দেখবেন যে একজনের সাথে আরেকটা ম্যাচ করে না, একজন যে জিঙ্গলটা মনে আছে আরেকজনের সেই ট্যাগলাইনটা মনে নাই। দিস ইজ হাউ ইট ইউজুয়ালি গোজ নাও। এখন এটার জন্য কি স্মার্ট বাংলাদেশের যে ভিশনটা নিয়ে আমরা কথা বলছি, উইল ইট বি হ্যাম্পার্ড? নো, ইট উইল নট বি হ্যাম্পার্ড। But as a country, from a brand perspective, we should be setting higher standards, making case studies that will be taught in different business schools, and also we should be doing just acha ami ekta এত স্যালারি দিয়ে একজনকে রেখে সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্ট বানায় ফেললাম, অনেক বড় ব্র্যান্ড হয়ে গেলাম, এরকম না করে উই শুড বি ডুইং সামথিং দ্যাট রিপ্রেজেন্টস, আচ্ছা ঠিক আছে
বাংলাদেশের মতো দেশে এরকম বিজনেসেসরা এরকম কেস স্টাডি বিল্ড করতেছে। এখনো যারা ডিফারেন্ট অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সিজ আছে, ওরা অ্যাজ অ্যান এক্সাম্পল দে লুক এট অ্যাডভার্টাইজমেন্টস ফ্রম থাইল্যান্ড, ফ্রম ইন্ডিয়া, ফ্রম চায়না ইভেন, রাইট? বাট আপনি বলতে পারবেন কতজন বাংলাদেশের এখানে কেস স্টাডি গুলোতে দিকে তাকায় দেখে যে না, দিস ওয়াজ ওয়ান হেল অফ আ ক্যাম্পেইন? এটা খুবই কম। অনেক জগা খিচুড়ি করে অনেকগুলা পয়েন্ট টাচ করলাম। আই হোপ আই লিফট Absolutely. আপ। But আমি একটা জিনিস রিলেট করতেছি যে সোশ্যাল মিডিয়া বিহেভিয়ার রিগার্ডিং বিল্ডিং দ্য স্মার্ট বাংলাদেশ, এখান থেকে কিন্তু ইন্সপায়ারিং বাংলাদেশের যাত্রা শুরু, যে সত্য মিথ্যা যাচাই আগে ইন্টারনেটে শেয়ারের পরে। আমরা কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া বিহেভিয়ারের ব্যাপারটা কিন্তু প্রপারলি এডুকেটেড না, এই জন্যই কিন্তু বিভিন্ন ধরনের ফেক নিউজ বা এই ট্রল বা এই প্রপাগান্ডার থ্রুতে আমাদের বেশ ভোগান্তির মধ্যে পড়তে হয়েছে বিভিন্ন সময়, আমরা যদি ইতিহাসকে চিন্তা করি। So I totally agree with you, Mr. Elahi Chowdhury. And now we have got Mr. Munaf Mojib Chowdhury, partner director of httpool. Munaf, are you here? I guess he's here. Kono karone maybe internet problem. Hello, Munaf. Okay. Let's move to Mr. Rafat Rahman, পার্কিং কোয়ের সিইও। আগে একটা সময় দেখা দিত যে পার্কিং নিয়ে ভোগান্তিতে ঢাকা শহরে পড়েনি এমন কেউ নাই। সো পার্কিং কো ইজ ডিজিটালাইজিং দ্য হোল পার্কিং সিস্টেম ইন আওয়ার কান্ট্রি। সো স্মার্ট বাংলাদেশে পার্কিং কো কিভাবে আরো ইম্প্যাক্ট ক্রিয়েট করছে ইন টার্মস অফ লাইক সলভিং দ্য প্রবলেম, রেগুলার প্রবলেম? ওভার টু ইউ। থ্যাংক ইউ ভাই। সো পার্কিং করে যাত্রা শুরু হয়েছিল আজ থেকে 5 বছর আগে, এবং আমরা আসলে যাত্রাটা শুরু হয়েছিল কারণ তখন আমরা 2008 সালে যখন ঘোষণা দেওয়া হয় ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার, তো ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ই হচ্ছে পার্কিং কোয়ের যাত্রা শুরু হয়েছিল। আমাদের যে পার্কিং স্লট গুলো আছে বা আনইউজ পার্কিং স্পেস গুলো আছে সেগুলোকে ডিজিটালাইজ করার জন্য আমরা গত 5 বছর চেষ্টা করেছি। আমরা গত 5 বছরে প্রায় 2 মিলিয়ন আওয়ার্স পার্কিং কমপ্লিট করেছে আমাদের অ্যাপের মাধ্যমে, এবং আমরা ডিজিটালাইজ করার চেষ্টা করেছি এবং এখনো করে যাচ্ছি। আর এখন যেহেতু আমরা স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় করছি 2040 সালের মধ্যে, এবং আপনি স্মার্ট বাংলাদেশ বা একটা স্মার্ট শহর গড়তে পারবেন না যদি আপনার রোডগুলো স্মার্ট না হয়। এবং আমরা দেখতে পারতেছি ঢাকাতে এখন রোড ইনফ্রাস্ট্রাকচার অনেক বিল্ড হচ্ছে, যেমন আপনার মেট্রো রেল আসতেছে, তারপর হচ্ছে নতুন নতুন রোড হচ্ছে, কিন্তু এর সাথে সবচেয়ে সম্পর্কিত কারণ আমাদের যে ট্রাফিক জ্যাম সেটা কিন্তু যা ছিল 10 বছর আগে, এখন 10 বছর পরে এখন এটা আরো ভয়াবহ। তো এত কিছুর পরেও কিন্তু আমাদের ট্রাফিক জ্যামটা কন্ট্রোলে আসতেছে না, কারণ আমরা যারা ঢাকায় থাকি তারা প্রত্যেকদিন আসলে এইটা মানে বাংলাদেশের অনেক মানুষই হচ্ছে বিদেশে মাইগ্রেট করতে চায়, প্রধান একটা কারণই হচ্ছে ট্রাফিক জ্যামে পড়ার পরে তারা বিরক্ত হয়ে আসলে তারা সবসময় বলে যে দেশ ছাড়তে চায়, কিন্তু এমন না যে তারা দেশে থাকতে চায় না। তো এটা একটা বিশাল সমস্যা, এবং 30% আপনার যে ট্রাফিক সমস্যাটা হয় এটার 30% কারণটাই হচ্ছে গিয়ে পার্কিং এর অভাব, কারণ আপনি দেখবেন যে যত্র পার্কিং করে রাখছে। সো এইটা সমস্যার সমাধান করার জন্য আমরা আসলে 5 বছর আগে শুরু করেছিলাম পার্কিং কই, এবং আমরা ভেবেছিলাম যে 5 বছরের মধ্যেই আমরা একটা শেপে নিয়ে আসব, কিন্তু এটাকে আমরা যত সহজে সমাধান যোগ্য একটা সমস্যা ভাবছিলাম, এটা আসলে এত সহজে সমাধান না। তো আমরা কন্টিনিউ এখনো কাজ করে যাচ্ছি, এবং এর মধ্যে এখন আমরা হচ্ছে ডিজিটালাইজ করেছি আমাদের পার্কিং কোয়ের মাধ্যমে। আমরা 40,000 পার্কিং স্পেস ঢাকাতে আমাদের অ্যাপের মধ্যে এনেছি, লোকজন হচ্ছে করছে, কিন্তু এখন আসলে আমাদের কোম্পানিকেও আসলে স্মার্ট হওয়ার সময় এসেছে, যে শুধুমাত্র ডিজিটালাইজ লাইক অ্যাপে পাওয়া যাবে এভাবে না। যেমন হচ্ছে ফুডপান্ডা কাজ করছে কিভাবে স্টেপস গুলা কমিয়ে আনার জন্য, আমরা হচ্ছে ওরকম কিছু চিন্তা করছি যাতে আরো সহজে একজন পার্কিং ওনার তার পার্কিং দিতে পারে, এবং আরো সহজে হচ্ছে যে পার্কিং খুঁজছে সে পার্কিং পেতে পারে। বিশেষ করে হচ্ছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ জায়গা যেমন গুলশানের মতো জায়গায়, তারপর হচ্ছে বিমানবন্দরের মতো জায়গা, এবং বর্তমানে আমাদের যে নতুন যে মেট্রো স্টেশন গুলা হচ্ছে সেসব জায়গায়। কারণ আপনি যদি মেট্রো স্টেশনে যদি পার্কিং এর পর্যাপ্ত আপনি ব্যবস্থা না রাখেন, যাদের গাড়ি আছে তারা কিন্তু তার গাড়ি বাসায় রেখে আপনার রিক্সায় করে এসে মেট্রো স্টেশনে উঠবে না। তারা আসলে যদি পার্কিং এর, যেটা আমরা অন্যান্য দেশে দেখি যে তাদের একটা পার্কিং এর ব্যবস্থা থাকে মেট্রো স্টেশনের পাশে, তারা তাদের গাড়িগুলো এখানে এনে রেখে তারপর হচ্ছে কাজ সেরে আবার এখান থেকে গাড়ি নিয়ে যায়। তো
আমাদের এখনকার গোল হচ্ছে আমরা সিটি কর্পোরেশনের সাথে কাজ করার চেষ্টা করছি যাতে যতগুলো স্টেশন আছে তার আশেপাশে আপনার পর্যাপ্ত নিরাপদ গাড়ি পার্কিং এর সুবিধা যাতে দেওয়া যায় এবং সেই সাথে যাতে হচ্ছে আপনার বাইক পার্কিং এর সুবিধা দেওয়া যায় যাতে বাইকাররা আসলে বেশি করে মেট্রো ইউজ করে। তো এটাই আসলে আমাদের এখনকার চেষ্টা। এক্সেলেন্ট এক্সেলেন্ট, থ্যাংক ইউ রাফাত ভাই ফর ইউর ওভারভিউ। নাও আমি চলে যাচ্ছি শাওন ভাইয়ের কাছে, পেন্ডুলাম মোশনের সিইও। শাওন ভাই, আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন আমাদেরকে? জি ভাই, শুনতে পাচ্ছি। আমাকে কি শোনা যাচ্ছে? জি 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 জি, উই ক্যান হিয়ার ইউ। সো পেন্ডুলাম মোশন কি কাজ করে যাচ্ছে রাইট নাও, আপনাদের অ্যাক্টিভিটিস এবং কিভাবে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের ক্ষেত্রে ইম্প্যাক্ট ক্রিয়েট করে যাচ্ছে পেন্ডুলাম মোশন, যদি আপনি একটু শর্টলি বলেন। শিওর, থ্যাংক ইউ ইমরান ভাই। বেসিক্যালি পেন্ডুলাম মোশনের যাত্রা আসলে আমরা একটা বিপিও ফার্ম, বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং, প্রিডমিনেন্টলি আমরা আসলে কল সেন্টার এবং ব্যাক অফিস আউটসোর্সিং নিয়ে কাজ করছি। তো যেটা আসলে আমরা আমাদের যেই মেইন ফোকাস সেটা হচ্ছে আসলে আমরা কাস্টমার এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে কাজ করি আসলে, যেটা আমাদের হয় থার্ড পার্টি কোনো কোম্পানির কাস্টমার সাপোর্টটা দিতে হয়। সেক্ষেত্রে আসলে মেইন ফোকাস হচ্ছে আমাদের কাস্টমার এক্সপিরিয়েন্সটা গেইন করা এবং বেটার কাস্টমার সাপোর্ট দেয়া। তো এই জায়গায় আসলে আমরা যেটা করছি যে আমাদের যে পুলে যারা কাজ করছে, সো দে আর ডেফিনেটলি ওয়ার্কিং হার্ড যে better to provide the better customer support, better customer experience. So এই জায়গায় যে ডিজিটাল বাংলাদেশের যে জায়গাটায় আসলে খুবই দরকার, আসলে আমরা স্মার্ট বাংলাদেশ বলছি, ডিজিটাল বাংলাদেশ বলছি, ডেফিনেটলি এখানে আইটি অনেক ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে। ইন প্যারালাল টু আইটি ইন্টিগ্রেশন আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে যে আমাদের আসলে এডুকেশন অ্যান্ড প্রথম ভাই যেটা বলছেন যে কালচারাল যে অ্যাডাপ্টেবিলিটি, সেই জায়গাটা আসলে খুবই জরুরি। হ্যাঁ, যেমন ফর এক্সাম্পল আমরা কিন্তু সবাই এখন আসলে সিভি যদি আমরা জবের জন্য লোক চাই, আসলে মাস্টার্স ডিগ্রি ছাড়া আসলে মানে এরকম পাওয়া যায় না। বাট আমরা যেটা আসলে লেকিংসটা দেখি যে আমাদের সফট স্কিলটা খুবই ল্যাকিংস, আমাদের পিপল সফট স্কিল লিডারশিপটা খুবই পুয়ার ইন টার্মস অফ দ্য আদার্স স্কিলস। সো এই জায়গাটা আসলে আমাদের ডিজিটাল বাংলাদেশ করতে গেলে আসলে খুবই এই জায়গাটা আমাদের স্ট্রং হওয়া দরকার। লাইক আমরা শুনছি যে চ্যাট জিপিটি অনেক চাকরি মানে হয়তো আমরা হারিয়ে ফেলবো, বাট ওই চ্যাট জিপিটি কিন্তু আমাদের স্মার্টনেসের জায়গাটা কিন্তু রিপ্লেস করতে পারবে না। হ্যাঁ, মানে সবচেয়ে বড় জিনিসটা হচ্ছে যে আমি কত স্মার্টলি আসলে চ্যাট জিপিটি এখন হ্যান্ডেল করতে পারবো অথবা আদার্স এআই টুলস গুলো হ্যান্ডেল করতে পারবো, সেটা হচ্ছে আমার স্মার্টনেস। তখনই আসলে স্মার্ট বাংলাদেশ আমার হবে, কারণ এআই টুলস আসবে, আমাদের কম্পিউটার আসছিল, অনেক কিছুই আসছিল, বাট আমরা জব কিন্তু হারাইনি, জবটা ট্রান্সফরমেশন হয়েছে। আমার মনে হয় যে রাইট এডুকেশন এবং হচ্ছে এই লিডারশিপ, সফট স্কিল, মাইন্ডসেট চেঞ্জ করা, পারসেপশন চেঞ্জ করা, ব্র্যান্ডিং করা, এটা মানে খুবই দরকার স্মার্ট বাংলাদেশের জন্য। যেটা আমি এন্ড থ্যাঙ্কফুল টু ইন্সপায়ারিং বাংলাদেশ, যে জিনিসটা আসলে ব্র্যান্ড করে যাচ্ছে ইন্সপায়ারিং বাংলাদেশ, আমাদের বাংলাদেশের ট্রু স্টোরিগুলো ইন্সপায়ার করছে। তো আমি চাইবো যে যেগুলো আমাদের ইয়াং জেনারেশন যারা আছে তাদের কাছে যদি এই মোটিভেশনগুলো যায়, সো দ্যাট তারা তাদের এডুকেশনের সাথে সাথে সফট স্কিলগুলো যাতে ডেভেলপ করা হয় আর কি। থ্যাংক ইউ। ইমরান মিউটেড। জি সরি, আমি চলে যাব ডক্টর মামুনের কাছে রিগার্ডিং, যেহেতু স্কুল ইউথদেরকে নিয়ে ওনার রেগুলার কাজ করা হয় অ্যান্ড হি ক্যান নো মোর অ্যাবাউট দ্য স্কিলস ডেভেলপমেন্ট। সো আমাদের এখানে ম্যাক্সিমাম একটা কোয়েশ্চেন সবার কাছে আসে যে কিভাবে আমরা স্কিল ডেভেলপমেন্ট করতে পারবো। হ্যাঁ, সো ওই স্কিল ডেভেলপমেন্টের পার্সপেক্টিভে কিভাবে আসলে ইউথরা নিজেদেরকে রিস্কিল করতে পারে টু কন্ট্রিবিউট টুয়ার্ডস বেটার স্মার্ট বাংলাদেশ। Over to you. রাইট, থ্যাংক ইউ ইমরান। সো আসলে জিনিসটা একটু যদি আমরা দেখি, আসলে এখন সফট স্কিল, লাস্ট ভাইয়া যে বলে গেলেন যে সফট পেন্ডুলামের যিনি, উনি বলে গেলেন যে সফট স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইজ এ বিগ ফ্যাক্টর। এখন সেটা আবার একটা হয়ে গেছে কি, যদি দেখেন এখন আপনার কোনো সফট স্কিল, সরি আমার ক্যামেরাটা সামটাইমস আই ডোন্ট নো ওয়াই ইটস বিং রিয়েলি উইয়ার্ড, সরি সরি ফর মাই ক্যামেরা। সো বেসিক্যালি যেটা হচ্ছে যে অনেকেই একটা সময় এসে রিয়েলাইজ করে যে তাদের সফট স্কিলটা কম,
বা তারা দে আর নট ইন রিয়েলি গুড শেপ, যে কিভাবে একটা বেটার প্রেজেন্টেশন করা যায় বা কিভাবে একটা জায়গায় কথা বলতে হয়। কিন্তু জিনিসটা হচ্ছে কি, এজন্য হয়তো অনেক সময় আমরা উই সাজেস্ট যে একটা সফট স্কিল ট্রেনিং করেন বা এই ধরনের আপডেট করেন। বাট টু বি অনেস্ট, আমরা একটু এই সেন্সে কিছুটা আনফরচুনেট আমি বলবো, যে এই জিনিসগুলা মানুষের ভিতরে গ্রো করে ফ্রম দ্য স্কুল স্টেজ, প্রাইমারি স্কুল লেভেল থেকে জিনিসগুলা গ্রো করে। আম, এটা একটু ডিফিকাল্ট, মানে অ্যাডাল্ট এইজে না এগুলো ট্রান্সফর্ম করাটা একটু ডিফিকাল্ট। যতই বলি আমরা ট্রেনিং এটা ওইটা, এগুলো একটা বিজনেস হয়, কিছু ট্রেনার কিছু ইনকাম করে বা এভরিথিং, বাট টু বি অনেস্ট এটা খুবই ডিফিকাল্ট একটা ট্রেনিং এর মাধ্যমে আপনাকে ডেভেলপ করা বা ট্রান্সফর্ম করা। সো এই সেন্সে আমরা একটু আনফরচুনেট যে আমাদের প্রাইমারি এডুকেশনটা বাংলাদেশের লাস্ট, ইভেন আফটার দ্য ফ্রম দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্স টিল নাও, প্রাইমারি এডুকেশনটা আমরা স্ট্রং করতে পারি নাই। যে যা আমরা প্রাইমারি এডুকেশনে ফোকাস করতেছি কিভাবে একের সাথে এক যোগ করে দুই হওয়া যায়, কারেক্ট করা যায়, এই ধরনের ইতে যাচ্ছে, কিন্তু আমরা আসলে একটা হিউম্যান বিইং এর ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট এই জায়গাটাতে ফোকাস করাটা প্রাইমারি লেভেল থেকে একদমই করতেছি না। এবং মানে হয়তো আপনি বলতে পারেন কিছু প্রিভিলেজড স্কুল, কিছু ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, কিছু সরকারি ভালো স্কুল ছাড়া ম্যাক্সিমামই ওই ওই রকম কোনো ফোকাসই নাই। সো এটা একটা মেজর ফ্যাক্টর। আমি আমি মনে করি স্মার্ট বাংলাদেশ যদি আমরা বলি, ডিজিটাল দেখেন একটা প্রবলেম থাকে, একটা প্রবলেমকে আপনি একটা অ্যাপ রেডি করে সলভ করতে চান, ফাইন, ইটস ডিজিটাল কনসেপ্ট, বাট দ্য থিং ইজ আপনার অ্যাপ যে চালাবে বা অ্যাপ যে মনিটর করবে, দুইজনেরই যে স্মার্টনেসটা লাগবে, এই যে ছোটবেলা থেকে যে বললাম সফট স্কিল ডেভেলপমেন্টস এন্ড আদার্স, এগুলো যদি আমরা না করি, এটা প্রিটি ডিফিকাল্ট ফর এনি কান্ট্রি। কারণ আমরা যখন এই যে ফরেন কনটেক্সটে যখন কাজ করি, এভরি ডে উই লার্ন নিউ থিংস, নিউ কালচার, কিভাবে আরো বেটার করা যায়। কিন্তু তখন আমাদের কাছে মনে হয় এই জিনিসগুলো তো আমাদেরকে বলা হয় নাই বা শেখানো হয় নাই, বা এগুলো আমাদের এখন শিখতে হচ্ছে। সো এই জিনিসটা, এই যে মানে প্রাইমারি লেভেল থেকে এডুকেশনটার উপর ফোকাস করা, আমরা একটু টু মাচ আমাদের জাতি হিসেবে কিন্তু আমরা টু মাচ ফোকাস কিন্তু হায়ার এডুকেশন, যে আমরা সবাই মাস্টার্স করব, আমরা সবাই মানে পারলে পিএইচডি করব, মানে ছোটবেলা থেকেই একটা ইয়ে, যদিও আমি পিএইচডি করছি, বাট দ্য থিং ইজ মানে এটা একটা মানুষের মধ্যে একটা ইয়ে থাকে যে তোমাকে ছোটবেলা থেকেই একটা কিছু করতে, এটা না করে রাদার ইউ বিকাম এ স্মার্ট পারসন এট দ্য বিগিনিং। দেখেন ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে 12th এর পরে ম্যাক্সিমাম জবের রিকোয়ারমেন্ট ইজ 12th, মানে হায়ার এডুকেশন আপনার হাই স্কুল ডিপ্লোমা কমপ্লিট করলে আপনি ইউ গেট এ জব হিয়ার, ইট ইজ নট নেসেসারিলি ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ অ্যান আন্ডারগ্র্যাড আর মাস্টার্স। সো আমরা কিন্তু ওই ওই প্রপার জায়গাটা ফোকাস না করে হায়ার এডুকেশনে ফোকাস করতেছি বেশি। অ্যান্ড দেন এগেইন হায়ার এডুকেশনও দ্যার ইজ অবভিয়াসলি কোয়েশ্চেন অফ কোয়ালিটি দেয়ার, সো দ্যাটস এ বিগ প্রবলেম ইজ অলসো দেয়ার। সো সেটা এই জন্য আমি যেটা বললাম যে রাফিদ যে ডেইলি স্টার যে উনি যে কথাটা বললো, যে মানে আমার সাথে আমি বলবো যে সেম, আমিও সেম কনটেক্সটেই কথাটা বলতে যাচ্ছিলাম, যে আসলে কালচারালি আমাদেরকে গ্রো করানো ছোটবেলা থেকে, যে এই জিনিসগুলো শেখানো স্কুল এবং আদার প্লেসে যেখানে আমরা ইনভলভ, যে এই প্রসেসে বড় হওয়া, একটা জিনিস এইভাবে করা উচিত, এভাবে করা উচিত না, কোনটা একটা মানুষকে হার্ট করতে পারে, করে না, সোসাইটিতে আপনার কোন কথাটা বলা উচিত, বলা উচিত না, এই যে জিনিসগুলা স্লোলি মানুষের ভিতরে, এগুলো কিন্তু কেউ বলে দেয় না, কিন্তু একটা এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করতে হয় যার মাধ্যমে আস্তে আস্তে আপনি ওই পর্যায়ে যাবেন। সো ডেলি স্টারের ভাই যে উনি যেটা বললো, ইটস কোয়াইট মানে ইটস এ ফ্যাক্ট যে বাংলাদেশে, আমি যেটা প্রথমে বললাম যে আমাদের, আমরা মানি ওয়াইজ, ইকোনমি ওয়াইজ মেবি উইল বিকাম রিচ সামটাইম, বাট আসলে কতটুকু আমরা নিজেদেরকে স্মার্ট করতে পারতেছি, এই যে ব্র্যান্ডিং, আমাদেরকে কতটুকু ব্র্যান্ডিং করতে পারতেছি আউটসাইড ওয়ার্ল্ডে। আমরা একটা জিনিস বুঝি না যে সোশ্যাল মিডিয়াতে একটা কমেন্ট করে দিলাম, এটা শুধু কিন্তু আমার কাছে থাকবে না, ইট উইল বি ইট ক্যান বি এনিওয়্যার, এনি পার্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, সবাই কিন্তু আমাদেরকে জাজ করবে রাইট, বাই সোশ্যাল অবজার্ভিং মিডিয়া দিস। বিহেভিয়ার। সো ট্রু। ইয়া এক্স্যাক্টলি, সো এই যে ফোকাসিং অন যে প্রাইমারি এডুকেশন স্টেজ থেকে আমাদেরকে নেক্সট জেনারেশন, আমরা তো শেষ, বাট নেক্সট জেনারেশন গুলো থেকে যদি ওইভাবে আমরা যদি গড়ে না তুলি, তাহলে কিন্তু এই যে 2041 বলতেছেন, 3041ও বাংলাদেশ কোনোদিন ওই সেন্সে স্মার্ট হবে না। বাট ইয়েস, উই উড বি রিয়েলি রিচ, ইকোনমিক্যালি ভায়াবল। হ্যাঁ, হয়তো আমরা ডেটা ড্রিভেন অ্যাপ্রোচও নিব, আমাদের কিছু কাজে ডেটা ড্রিভেন কিছু অ্যাপ্রোচ নিতে হবে, আমাদের পলিসিগুলো ডেটা ড্রিভেন হইতে হবে, সেগুলো সবই হবে। কিন্তু এই যে এই ধরনের জিনিসগুলো থেকে যাবে, দ্যাটস ওয়াই আই ওয়াজ কামিং আপ উইথ লাইক চাইনিজ এক্সাম্পল, লাইক আসলে চায়না ইজ ভেরি ইজ ইকোনমিক্যালি ভেরি স্ট্রং, বাট দ্যার ইজ ইস্যু। সো আমরা কি চায়না হতে চাই, নাকি কোনো স্ক্যান্ডিনেভিয়ান কান্ট্রি হতে চাই, নাকি আমরা সিঙ্গাপুর হতে চাই, কি হতে চাই, দ্যাট হ্যাজ টু বি সেট।
এবং আমাদেরকে ওইভাবে জিনিসটা গ্রুমড আপ করতে হবে এবং প্রাইমারি লেভেলের এডুকেশনে ফোকাস এবং সেখানে বেস্ট গ্রাজুয়েট গুলাকে কিভাবে অ্যাট্রাক্ট করা যায় এই জবগুলাতে। যে আপনারা দেখেন প্রাইমারিতে কারা পড়াচ্ছে, যারা কোথাও চান্স পাচ্ছে না তারা গিয়ে আলটিমেটলি প্রাইমারি এডুকেশনে যাচ্ছে, তাদের থেকে আমরা কি এক্সপেক্ট করতেছি? সো হাউ ক্যান উই অ্যাট্রাক্ট দ্য বেস্ট টিচার্স ইন প্রাইমারি লেভেল এবং তারা আমাদেরকে এভাবে গ্রুম আপ করতে পারে, বাসায় কি জিনিসগুলো শিখা উচিত না, সেই জিনিসগুলো দেখা, সবগুলো আমাদের আসলে ফোকাস করা উচিত। এন্ড ইন ফিউচার আই এম সিওর যে এগুলোতে যদি ফোকাস করে একটা সময় আমরা রিয়েল সেন্সেই স্মার্ট হতে পারবো। জি, thank you, Mr. Bashir, for your opinion. Munaf Mojib Chowdhury, আপনি কি আছেন? Are we? হাই, আমার কথা শোনা যাচ্ছে এখন? হ্যাঁ, বাট দেখা যাচ্ছে না আর কি। Thanks for আচ্ছা, joining. Now over to you regarding the upcoming step of httpool, যেটা আসলে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের ক্ষেত্রে কাজ করে যাচ্ছে। Over to you, Mr. Munaf Mojib Chowdhury. রাইট। সো ফার্স্ট অফ অল অ্যাপোলজিজ, আই এম হ্যাভিং সাম টেকনিক্যাল ইস্যুস, এই জন্য আসলে একটু ঝামেলা হয়েছে। বাট I think if we think of smart Bangladesh in terms of the idea is আসলে কিভাবে আমরা ডিজিটাল টেকনোলজি অথবা এসব বিভিন্ন জিনিসপত্র ইউজ করতে পারি in order to develop a nation যেটা is going to come up with a lot of smart solutions. এখানে আসলে একটা so httpool, just to quickly give you an idea, আমরা আসলে we are called an ASP, so we are an authorized sales partner for Meta. সো বাংলাদেশে মেটার মানে ফেসবুক অ্যান্ড ইনস্টাগ্রামের অ্যাডভার্টাইজিং আমরা আসলে রিপ্রেজেন্ট করি। সো এখানে আসলে ওয়ান অফ দ্য মেজর থিংস দ্যাট উই আর সাপোজ টু ডু অর উই ক্যান ডু ইজ, সেটা হচ্ছে আমরা আসলে বিভিন্ন মানুষজন যারা কিনা ফেসবুক অথবা ইনস্টাগ্রাম ইউটিলাইজ করতেছে, ওয়েদার দিজ আর বিগ কর্পোরেটস অথবা একদম ছোট ছোট বিজনেসেস, মাঝারি সাইজ বিজনেস, ছোট বিজনেস, এনিওয়ান, বেসিক্যালি তাদেরকে কিভাবে হেল্প করতে পারি সো দ্যাট দে ক্যান অ্যাকচুয়ালি ইউটিলাইজ মেটা সার্ভিসেস, মেটা অ্যাডভার্টাইজিং সার্ভিসেস, যেন তাদের কোনো একটা ভালো কোনো একটা বিজনেসের কারণে বা সোশ্যাল কারণে ফর হোয়াট এভার রিজনস। এটার একটা খুব বেসিক জায়গাটা হচ্ছে এরকম যে আসলে আমরা অনেক সময় ফেসবুক চিন্তা করে যে আচ্ছা ফেসবুক মানে তো ইটস আ বিদেশি কোম্পানি, তারা এসে আমাদের টাকা নিয়ে যাচ্ছে এন্ড অল দিস থিংস সো এখানে আসলে পার্সপেক্টিভটা একটু ডিফারেন্ট। পার্সপেক্টিভটা হচ্ছে এরকম যে পার্সপেক্টিভ আসলে হচ্ছে যে Facebook is your gateway to reach audiences. আসলে ফেসবুকের থ্রুতে আপনি পুরা বাংলাদেশ বলেন, বাংলাদেশের বাইরে বলেন, যেখানেই বলেন, দিস ইজ আ গেটওয়ে টু রিচ অডিয়েন্সেস। আমি আসলে এখন ওয়ান্স অ্যাগেন এই প্ল্যাটফর্মটা ইউটিলাইজ করে কি করব সেটার উপরে ডিপেন্ড করবে যে আসলে আমি এখানে কি আসলে টাকা খরচ করতেছি নাকি ওয়েদার আই এম ইউটিলাইজিং দিস টু আর্ন মানি ফর নট জাস্ট আমার জন্য বা আমার ফ্যামিলির জন্য বা আমার লেটস সে আমার একটা বিজনেসের জন্য, or even for my মানে company, or it could be like for a country as well. So ওখান থেকে আসলে httpool এর জায়গা থেকে what we want to do is we want to make sure যে যারাই যেনা ফেসবুক আর ইনস্টাগ্রাম এর অ্যাডভার্টাইজিং সলিউশন ইউজ করতেছে তারা যেন এটা রাইট ভাবে ইউটিলাইজ করতে পারে, so that দিনের শেষে these are supposed to help businesses also or social initiative or anybody, so that তারা যেন এটা প্রপারলি ইউজ হয়, rather than আচ্ছা যেমন তেমন করে ইউজ করলাম and then not getting the most benefits out of this. So আমাদের আসলে স্কোপের জায়গাটা এরকম, which is probably going to help us have more people যারা কিনা এইসব প্ল্যাটফর্মকে প্রপারলি ইউটিলাইজ করতে পারে। Right. Thank you, Mr. Munaf Mojib Chowdhury. Now it's time for Mr. Andalib to know more about the upcoming initiatives. যে initiatives গুলো আসলে ফুড পান্ডার থেকে আসছে, যেগুলোর থ্রুতে আমরা আরো প্রপার ওয়েতে স্মার্ট বাংলাদেশের দিকে যেতে পারবো। Over to you, Mr. Andalib. Yeah. So that's the interesting question, right? So basically, যে এরকম যে কি প্রোডাক্ট ফিচার আসছে or what's new, right? So I think in my opinion, the next best thing that we can bring is more availability, right? Availability বলতে কি, ধরেন গুলশানে বসে we want to order something from পুরান ঢাকা, right? এখন তো করা যায় না, কারণ maybe it will take a very long time, maybe the food quality will be not right and all that, right? So that is one thing that we want to do going forward, যে cross vertical জিনিস কিভাবে নিয়ে আসতে পারবো। Now will that be easy? Definitely not. There will be many technical challenges in the back end, like how we do it or not, right? But I can give you a few glimpses from each customer perspective, যে কি
করছি এখন পর্যন্ত to actually lay the path to decide what's to bring forward, right? Uh, so যেহেতু আমি একটু আগেও বলছি যে when we think about customer, when we think about making life easy for customer, we think about basically three sort of customers, right? Our rider base, our consumers who actually use the app to order food, and also the restaurant partners, right? uh, so আপনারা ফ্যামিলিয়ার হতে পারেন যে কিছুদিন আগ থেকে, I think it's almost a year or so, we started this new initiative called bringing home chefs to our platform, right? এখন হয়তো ফেসবুকে আগে অনেক দেখে থাকবেন যে there were like many home chefs popping up here and there, এবং তারা নিজেদেরকে নিজেরা প্রমোট করতেছিল বিভিন্ন পেজের থ্রুতে and all that to sell food, right? So this can, এখানে ডেমোগ্রাফিটা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে, right? Can be housewives, can be like moms at a home who can really cook good food but need a new source of earning or not, right? So we brought out this new initiative, like home chef initiatives, যেখানে আমরা হোম শেফদের অ্যাকোয়ার করি in our app, আমরা তাদেরকে ট্যাব দেই, ট্রেনিং দেই, and how to earn money through digital economy, এটাতে তাদেরকে আমরা হেল্প করে থাকি, right? সিমিলার একটা এক্সাম্পল হচ্ছে, আপনারা হয়তো অনেক সময় ফুড অর্ডার করেন ডিজিটালি, রাইট? যদিও আমাদের দেশে ডিজিটাল ক্যাশলেস পেমেন্টের পেনিট্রেশন এখন অনেক কম, বাট এটাকে তো আমরা প্রতিনিয়ত প্রমোট করেই যাচ্ছি, রাইট? এন্ড অলসো হয়তো অনেক সময় আপনি ক্যাশলেস পেমেন্ট অর্ডার করছেন, বাট দেন ইউ ফেল দ্য নিড ইউ নিড টু টিপ সামথিং টু ইউর রাইডার, রাইট? যে কিছু দিই, অনেক রাতের বেলা অর্ডার করছেন, রাইডার আসছেন, আই নিড টু গিভ আ টিপ, বাট আপনার কাছে ক্যাশ নাই, রাইট? সো উই ব্রট ইন দিস নিউ কনসেপ্ট লাইক হাউ ডু উই enable people with cashless payment to also give riders the tip, right? So cashless tip basically, যে আপনি একটা টিপ আগে থেকে প্রিডিটারমাইন করে দিবেন when you order, যে আমি রাইডারকে 20 টাকা দিতে চাই and all that, so এটা রাইডার অ্যাকাউন্টে ডিরেক্ট হিট করে, right? So that's another example. Another thing can be let's say এক্সাম্পলটা কিছুদিন আগে দিয়েছিলাম আরেকটা জায়গায়, যে কথা কথা ইউ আর আ পারসন হু ওয়ান্টস টু বি এ ফুড পান্ডা রাইডার, বাট আপনার কাছে ফোনও নাই, আপনার কাছে সাইকেলও নাই, ঠিক আছে? হাউ ডু ইউ ডু ডেলিভারিজ, রাইট? সো আমরা একটা কনসেপ্ট ইন্ট্রোডিউস করছি, উই কল ইট দি ওয়াকার রাইডার্স। সো ওয়াকার রাইডার্সটা হচ্ছে বেসিক্যালি ধরেন ইউ ডোন্ট হ্যাভ আ বাইসাইকেল, ইউ ওয়াক এন্ড ডেলিভার ফুড, রাইট? বাট সেক্ষেত্রে আপনার যদি ফোনও না থাকে, উই হ্যাভ ডিফারেন্ট ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস ট্যাগড উইথ আস, পার্টনার্ড উইথ আস, where we take help from them to give the riders credit after proper backend validation, right? So these are a couple of examples that we have brought in the last year into the platform to digitize the economy a little bit further, and also we are trying to create this inclusive society of customers from different background, different knowledge of the industry, different knowledge of digitization, right? To bring into one platform যেখান থেকে মানুষজন can actually do more economically, socially, and all that, just to make sure that they go to the right path, which is our target to become a smart Bangladesh, right? And also একটু আগে ভাই বলতেছিলেন যে data analytics and all, right? So data analytics এর ক্ষেত্রে I think this is the future going forward, right? So I'm a computer, my background is in computer science, right? So data is something I have loved from the very beginning and I still love, right? So I বলতে পারেন I'm a promoter of data everywhere I talk, everywhere I work, and so forth, right? So data, এখন এই জিনিসটা কি যে ফুড পান্ডাতে all the decisions that we make, right, are backed by data and also based on data. And we also want every of our employee to be highly efficient with data, যাতে করে they actually understand what to do with it, right? কারণ আমাদের একটা কালচার আছে যে when we talk about data analytics and all that, it's people mostly talk about making reports, right? So I'll make a report, I'll do something in Google Sheet or I'll do something in Excel and I'll give it to people to consume and they will decide what they can do out of there, right? But we think a little bit differently from here, right? So we think mostly on how you can actually create a story out of data and make some meaningful insights, so then that can actually be usable, right? So I mean, data থেকে decide করলাম, and then how we decide that we want to take the next best action possible, right? So এটার জন্য we train our own employees, right? So trainingটা through the key heights, we also help them build their own career and also build a good future for themselves, and then they also become the promoters of data and they go on out there in the market and they talk through data to different people. So these are like a couple of examples I can give right now. So these are the things we have been doing from our end very actively to make sure we helped to lay the path for everyone and create inclusive society, right? And next kiki ashtase and all that, I think eventually you will find out when you are using our app. Right. So Absolutely. waiting for that moment. Absolutely. Thank you, Mr. Andalib. We have got Mr.
মিরাজুল হক। মিরাজ ভাই, আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন আমাদেরকে? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম। Right. Well, Islam, Miraj Bhai is the co-founder of Baah and Clan. So, Miraj Bhai, জানতে চাই আপনার ইনিশিয়েটিভ গুলো সম্পর্কে, as we are heading towards Smart Bangladesh mission. So, we want to know more about your initiatives. হ্যাঁ, ফার্স্ট অফ অল সরি ফর দ্য ডিলে। স্টপ স্মার্ট বাংলাদেশ ফোন অফ ছিল অন দ্য ওয়ে ব্যাক। So anyways, just charged it on, and yeah, I mean, I'm pretty late on the discussion, so I'll just have to be very impromptu on this. Baah is basically, it's a sustainable living brand. It's a brand. It's not an e-commerce marketplace. I've dealt with e-commerce marketplaces for long enough. So this is I'm doing eco-friendly products. So just to circulate the domestic economy. So that's the idea here. I've trained over 450 SMEs over the last 5-6 years, a pool of 10,000 artisans. I train them over e-commerce, but Baah is a brand which also has a social digital inclusion project which I did with Practical Action and Internet Society Foundation. So this is an initiative me and my wife and my sister we started. So there's the brand which is sustainable living goods, and then this project where we empower women in terms of digital inclusion, financial inclusion. So we are, I don't know if we are a small startup because we funded ourselves. There is no investors. We were profitable from day one. We never thought of burning, subsidizing, and top line valuation and all that. So I think that's the story here. We should focus more on profitable ventures going forward. We don't always have to look to. That's my take here. I mean, I've seen everyone focusing hell bent on top line valuations and scaling and all that. Everyone doesn't have to go really all out big. You have to just give back to the society in some form. In If it's impactful in small scale, it doesn't really matter. You don't have to go 20 Right. crore people and target everyone out there. So that's Baah, and the name Baah came from whenever people get our products, they say it's Baah product. জিনিসটা সুন্দর তো, whether it's jute, whether it's recycle, whether it's upcycle. We're doing a lot of recycling as well. So that's environmental impact as well, other than social impact. Um, and we have a lot of wastages, garments wastages that we don't use enough. So that's the thing I'm looking into. Um, uh, so that's Baah, and Clan is a digital marketing software company where one of the portfolio I've done is Buy Here Now, which is an e-commerce. So that's one of the thing I did from Clan. And he was saying about data analytics, something that I'm very much focused on in terms of not just what should I say, on just data mining and working on it, but also predictive models and working on hypotheses and working on trends what the future should talk about. So we always in Bangladesh, the what we focus on is the past, but what I've seen in USA and stuff, the more progressive countries is they look towards the future. The path to purchase is what a person will buy 6 months or 6 years down the line, not what he bought 6 months or 6 years back. So that's Right. something that Bangladesh, we can look into more predictive models, and it's not about the computer science graduates, more about the statisticians, like the BBA graduates who are interested in statistics and gets and learns a bit of Python and gets into this, because it's more business driven rather than just coding. More business oriented people can get into this. So that's Right. kind of it. What I Right. do. মিরাজ ভাই, So আমি আবার আপনার কাছে আসবো to know more yeah, about how you are complementing the vision of Smart Bangladesh. Now, আমি চলে right. যাচ্ছি Mr. Rafeed Elahi চৌধুরীর কাছে from the brand perspective. So, as we know, like it's really important to create a sustainable brand positioning. Bangladesh Smart Bangladesh's ক্ষেত্রে. So, what will be your suggestions? Like আমাদের এই লাইভগুলা অনেকেই দেখে, অনেক স্টেক হোল্ডার্স এর point of view থেকে. So what will be the strategies or like the suggestions from your side that can be implemented coming days? অলরাইট, সো সিন্স আমরা স্কিলস এন্ড ডেভেলপমেন্টের নিয়ে কথা বলছিলাম, ওই এরিয়াটা নিয়ে কথা বলছিলাম, সো ওই সাইড থেকে যদি আমি কিভাবে আরো সাস্টেনেবল করা যায় তার আগে Right. আমি দোষারোপ করে নিই। এখানে আমি পার্টিকুলারলি একটা পার্টিকে নিয়ে বলবো না, দুইটা পার্টিকে নিয়ে বলবো। আগে স্টুডেন্টসদেরকে নিয়ে বলি, রাইট? সো
আজকে আপনি যদি একটা ইউনিভার্সিটিতে, যে কোনো ইউনিভার্সিটিতে, টপ নচ ইউনিভার্সিটিতে ওয়ার্কশপ নিতে চান, আপনি যদি জিজ্ঞেস করেন একটা কুইজ, এটা জাস্ট একটা জেনারিক স্টেটমেন্ট যে আপনার কারা কারা মনে করেন যে মার্কেটে সাফিসিয়েন্ট জবস নাই, দেখবেন মেজরিটি উইল রেজ দেয়ার হ্যান্ড, সাফিসিয়েন্ট জবস নাই। দেন ইউ আস্ক দেম কিসের জবস নাই, দেন দে ক্যানট অ্যান্সার, দে উইল সে কর্পোরেট জবস নাই। কর্পোরেটে কিসের জব নেই ওটার অ্যান্সার কেউ স্পেসিফিক্যালি দিতে পারে না। দ্য মিস্টেক দ্যাট স্টুডেন্টস মেক ইউজুয়ালি ইজ যে ওরা বিফোর চুজিং দেয়ার ক্যারিয়ার, যে ওরা কি নিয়ে পড়াশোনা করবে, কি নিয়ে আসলে দক্ষ হবে, দে স্টার্ট চুজিং যে ভাই আমি আমার মেজর চুজ করবো সেটাতে যেটাতে টাকা বেশি আছে। ফাইন্যান্সে ভাই টাকা বেশি আছে, ডেটা সায়েন্স পড়লে অনেক টাকা পয়সা আছে, মার্কেটিং এ নাই। এটা জাস্ট একটা জেনারিক স্টেটমেন্ট করছি, উইথ অল ডিউ রেসপেক্ট, আমি মার্কেটিং স্টুডেন্ট, ঠিক আছে? সো দ্যাটস হোয়াট দে ইউজুয়ালি ডু। ওনারা সবাই মনে করে যে দে উইল গ্র্যাজুয়েট এন্ড অটোমেটিক্যালি একটা জব ওনাদের ইয়ের মধ্যে চলে আসবে। দিস ইজ নট 3 idiots, দিস ইজ নট এন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। বাংলাদেশে not everything will happen that like you see in the movies, right? So after, if you think that your degree is enough, then if you're still not getting the job, that means something is lacking, something is inadequate, right? সো এই যে আমরা যে বলি যে আচ্ছা ঠিক আছে এই টুল আসতেছে, ওই টুল আসতেছে, ইউ ডোন্ট এক্সপেক্ট দ্য ইনস্টিটিউশনস টু টিচ ইউ এভরিথিং, লাইক স্পুন ফিড করবে সবকিছু। সামথিংস ইউ হ্যাভ টু ডু অন ইউর ওন। এটা আমার একটা বিশ্বাস যে আমরা যে বলি যে সাফিসিয়েন্ট জবস নাই, দ্যাট ইফ দ্যাট ইজ ট্রু, দেন আই উড সে যে যত কোয়ালিফাইড পার্টিসিপেন্ট, যত কোয়ালিফাইড ক্যান্ডিডেটস হবে, তত জবস অ্যাভেলেবেল হবে। আমি যদি দেখি যে আমার কাছে চুজ করার মতো এজ এ রিক্রুটার মানুষই নাই, then how will I make more space in my organization? When I will see more competition and I know that I will need both type or আরো 3-4 টাইপের মানুষ আমার অর্গানাইজেশনে লাগবে, তখন I'll start recruiting. Now I'll talk from the perspective of the institutions. বাংলাদেশে এখনো some of the very top institutions, both public and private, the syllabus is backdated. যারা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে ইয়ে করে একদম, যারা র্যাঙ্কিং এ অনেক হাই, তাদের কথাই বলতেছি, ওনারা এখনো মানে আমেরিকান সিস্টেমটাকে ফলো করে, বাট ওটাকে সিস্টেমটা ফলো করার পরে ওদের সিলেবাসটাকে আপডেট করতে পারে না। আমি নিজে যখন ক্লাসরুমে ঢুকছি, ডিজিটাল মার্কেটিং এর একটা কোর্স ছিল, এবং দে ওয়ার টিচিং মি অ্যালগোরিদমস দ্যাট ওয়ার ভ্যালিড ইন 2007 and 8। ওইরকম সময়তে আমি ইন্টারনেটও প্রবলি ফুল টাইম ইউজ করতাম না। এন্ড দ্যাট ইজ দ্য স্যাড রিয়ালিটি, দ্যাট ইজ দ্য স্যাড রিয়ালিটি ফ্রম সাম অফ দ্য ভেরি টপ ইনস্টিটিউশনস। সো ওনারা মনে করেন যে আচ্ছা আমি সার্টিফিকেট দিব, সার্টিফিকেট দেওয়ার পরে আমি জাস্ট একটা পিআর অফিসের থ্রুতে অন্যান্য এইচআর রিক্রুটারদের সাথে একটা ভালো সম্পর্ক মেনটেন করবো, এন্ড ওরা আমাদের স্টুডেন্টদেরকে জব দিয়ে দিবে। বাট দ্যাট ইজ নট দ্য রিয়ালিটি। সো আই উড সে ফ্রম দ্য সাজেস্টিভ পয়েন্ট অফ ভিউ, আমি যদি আরো সাস্টেনেবল করতে চাই, এই যে এত যে ওয়ার্কশপ হয়, এত যে ইউনিভার্সিটিতে সেশন হয়, মিট অ্যান্ড গ্রিট হয়, এটা সেটা, হোয়াট ইজ দ্য আউটকাম অফ ইট? এটা নিয়ে গিয়ে কেউ কথা বলে? নো ওয়ান টক্স অ্যাবাউট ইট, রাইট? নো ওয়ান টক্স অ্যাবাউট ইট। কেউ যদি বলে যে ঠিক আছে, একটা কোম্পানি যখন বলবে যে ভাই আমি একটা ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টসদের সাথে একটা ক্যাম্পাসে প্রোগ্রাম করতে যাচ্ছি, ভাই হোয়াট ডু ইউ এক্সপেক্ট ফ্রম দ্যাট প্রোগ্রাম? আর ইউ গোইং টু গিভ মাই স্টুডেন্টস জব? ক্যান মাই স্টুডেন্টস আস্ক ইউ কোয়েশ্চেন্স আফটার দ্য সেশন? ইফ ইউ আস্ক দেম দ্যাট, মেজরিটি ভাই আমার তো সময় আছে, অফিসে আবার ব্যাক করতে হবে 3টা থেকে 4টা ওয়ার্কশপ নেওয়ার পরে। বাট দেন ইফ ইউ আস্ক দ্য ফার্দার কোয়েশ্চেন্স যে না আমি ওয়ার্কশপটা নেওয়ার পরে, then my students should be able to ask you the questions, not like the questions যে স্যার এখানে বা ম্যাম এই আপনার কোম্পানিতে এই রোলের কি কি, এই টাইপের খুব সিম্পল কোয়েশ্চেন না, the in-depth questions that will really matter. যে আজকে যদি being a finance major আমি যদি এই লাইনে যাই, down the line 5 years later can I expect myself to see in that position, like the actual questions that matter. So এই কোয়েশ্চেনটা যদি করেন, many brands will stop coming to the universities, visiting the universities. And I used to be part of many club activities, যে আমি নিজে এরকম যখন ইনভাইট করতাম, ওনারা যখন আসতে চাইতো ক্যাম্পাসে, এই কোয়েশ্চেনটা আমি ফেস করতাম যে না ভাই ওয়ার্কশপ নিয়ে চলে যেতে হবে। Then why are you connecting with the campus in the first place? So that needs to be cleared out. Secondly, আমি বলবো that স্টুডেন্টসদেরকে যে if you're taking a degree, alhamdulillah, fine, whatever degree it is, you don't need to be good at everything. If you're a computer science engineer, unless you feel it's suitable for you, you don't need to go to Google and do their digital marketing garage course. You don't need to do that. সবাই করতেছে, but doesn't mean you need to do that. You find your own area of interest. If you think you can implement it, then you do it, right? This is the second session. Third, আরেকটা যেটা বলবো যে এই যে আমরা যে বলি টিচার, স্টুডেন্টস এন্ড একাডেমিয়া, এই তিনজন যে একটা পার্টি মিট করবে, এটা এই মিট আপটা কিভাবে হবে? হু উইল টেক দ্য রেসপন্সিবিলিটি অফ ইট? ইফ দ্য স্টুডেন্টস ডোন্ট ইনিশিয়েট দেমসেলভস, if they don't initiate themselves, then no one can actually carry forward. একটা ইনস্টিটিউশন সেই রেসপন্সিবিলিটিটা কাঁধে নিবে না যে আমি গিয়ে প্রত্যেকটা স্টুডেন্টকে দক্ষ বানাবো। ওর দিনের শেষে ওর সেমিস্টার ফি আসতেছে, ও আরামে থাকবে। ইনস্টিটিউট যারা কর্পোরেট হাউসে আসতেছে, ওনারা if they're getting the resources, if they're getting the people that they need, if they're getting the job done, it will happen anyway. So eventually the students have to carry it forward. These are quite harsh words, but I thought maybe it's the correct place to discuss this.
Absolutely, and we totally relate with this. আমরা একবার শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি, চলে যাব আবার মিস্টার মুনাফ মুজিব চৌধুরীর কাছে রিগার্ডিং দ্য সাজেশনস। লাইক অনেকেই কিন্তু দেখে এই ধরনের সেশনস গুলো জাস্ট টু গেট দ্য নলেজ ফ্রম দ্য এক্সপার্ট। সো ফ্রম ইউর এক্সপার্টস পয়েন্ট অফ ভিউ, what will be your suggestions to the youth community, those who are watching right now, কিভাবে তারা রিস্কিল করতে পারে to create an impact towards smart Bangladesh? Right. So I think one of the bigger challenges is আমরা আসলে why না জিজ্ঞাসা করে আমরা how অনেক বেশি জিজ্ঞাসা করি, you know, like for example, so এখানে অনেক data নিয়ে কথা হচ্ছিল which is very interesting. আমিও I've been like I think the last 4 years I've like tried to, you know, like go to the market, talk to a lot of companies about কেন data use করা উচিত, you know, or কিভাবে use করবে। and I have seen মানুষজন আসলে কেন ডেটা ইউজ করব থেকে আসলে বেশি কিভাবে ডেটাটা ইউজ করতে পারি is a more common question. Now that I am looking after Facebook advertising বাংলাদেশে, I see মানুষজন once again discussing যে আসলে ফেসবুকের কোন অ্যাডটা ইউজ করতে পারি rather than কেন এই অ্যাডটা ইউজ করব, you know. In general the question is we get a lot of people যারা কিনা এসে জিজ্ঞাসা করে যে ভাই আমি এই জব লাইনটা করব, মানে কিভাবে করব, লেটস আমি ইঞ্জিনিয়ারিং এর এই পার্টটা করব বা আমি এই টাইপের একটা বিজনেস খুলবো। So I speak to a lot of startups যারা কিনা এসে বলে যে এই যে I think মিরাজ ভাই একটা এক্সেলেন্ট পয়েন্ট বলছে। I think the discussion is not about, মানে the discussion seems to be still যে a lot about আমি কিভাবে কাজটা করব rather than the discussion আমি এই কাজটা কেন করব, you know. Unless আমাদের younger generation, আমরা নিজেরা and our younger generation, we are strongly practicing this যে আসলে এই কাজটা কেন করব and I have a clear understanding of why I should be doing it, সেটা it could be যে আমি আসলে একটা ইউনিভার্সিটিতে যে স্টুডেন্টদের সাথে এঙ্গেজ করব কি করব না, then the question has to be যে আসলে আমি কেন করব rather than আমি কিভাবে করতে পারি, because there are tons of ways to, you know, যে কিভাবে করতে পারি, যে আমি একটা চাকরি করব, এই চাকরিটা কিভাবে চাকরিটা পাবো থেকে মোর ডিসকাশন, মোর ইম্পর্টেন্ট ইটস টু বি ভেরি ক্লিয়ার যে আসলে এই চাকরিটাকে আমি কেন করতে চাই বা এই বিজনেসটা আমি কেন করতে চাই। I think we need to very strongly, especially আমরা and আমাদের next generation যারা will probably inshallah go into the 2041 generation, we need to very strongly understand যে আসলে আমাদের প্রবলেম, বাংলাদেশের প্রবলেম, আমাদের we have to understand what this problem is and then try to solve it rather than আসে না যে আমি আসলে একটা বিদেশি মডেল দেখলাম, চিন্তা করলাম okay there are people who will spend money behind this, আমি ওইটা এখানে অ্যাডাপ্ট করলাম and trying to solve problems. Rather it should be আমি একটা বিদেশি মডেল নিয়ে আসি, get the money, কোনো প্রবলেম নাই, but I need to have a very strong why should I do this question so that I know যে আসলে আমি এটা কেন করতেছি, so that কিভাবে করব can become like a very easy question. So a very simple way trying to say কি করা উচিত, করা তো আসলে অনেক কিছু উচিত, but just wanted to make this one point on, you know, we should be more critically thinking of যে কাজটা করতেছি বা করতে চাই। Right. Thank you, Mr. Munaf Mojib Chowdhury. Now move to Mr. Shaun Bhai to know more about your expectations. কারণ আমরা এখন ইন্ডাস্ট্রি একাডেমিয়া কোলাবোরেশনস নিয়ে কথা বলছি। সো এই ক্ষেত্রে ইন্ডাস্ট্রি পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আপনার কি সাজেশন থাকবে যারা একাডেমিয়া আছে তাদের প্রতি? ডেফিনেটলি যেটা আমি এক কথা যদি বলি, আসলে যে আমি যদি বলি যে রিসোর্সগুলো আসছে প্রোডাকশন ডেফিনেটলি হ্যাজ টু বি ফিট ফর পারপাস। হ্যাঁ, আমি যেটা দেখি যে এখন স্টিল আমি অনেকগুলি আমি আইসিটি ইন্ডাস্ট্রি স্কিল কাউন্সিলের সাথেও জড়িত, আমি অনেকগুলো ফোরামেই বলি। আপনি দেখবেন যে আমাদের এখন আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন কিন্তু আসলে আমরা মানে হাইলি এডুকেটেড বলতে আসলে আমরা তখন বিএসসি বা বিকম দেখতাম, মানে আসলে তারা আসলে ডিগ্রি পড়তো। হ্যাঁ, ডিগ্রি পাস যারা তাদেরকে আমরা বলতাম যে হাইলি এডুকেটেড, তখন কিন্তু অনার্স খুঁজে পাওয়াটা খুব মুশকিল ছিল। বাট এখন আমি জানি না, আমার একদম গ্রামের একটা কলেজে গেলেও এখন একটা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ নাম হয়েছে, এখন আমাদের এখানে প্রচুর মাস্টার্স পাওয়া যায়, যারা আসলে মাস্টার্স পাস করছে ফিজিক্সে, ইভেন কেমিস্ট্রিতে একটা গ্রামের বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে। বাট সো এইটা আসলে আউটকামটা কি হচ্ছে, এটা দেয়ার ইজ এ ভেরি, মানে আমার পার্সোনাল কোয়েশ্চেন টু অল, যে আসলে এটার আউটকাম কি হয়। আমি এত কষ্ট করে কেমিস্ট্রি পড়ে একটা গ্রামের বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ থেকে
সবার একটাই কি কেন পড়ছি, যারা পড়ছে ওই এটা পরে বিসিএস দিবে। সো আমার মনে হয় এই ফার্স্ট অফ অল মাইন্ডসেটটা আমাদের আসলে চেঞ্জ করতে হবে, বিকজ আমরা এখন আসলে এআই যুগে চলে আসছি। সো এখন এই ধরনের আসলে এডুকেশন দিয়ে আমরা আসলে টিকতে পারবো না। সেকেন্ড যেটা হচ্ছে, আমরা আসলে প্রায় 16 থেকে 20 কোটি মানুষের দেশ সোফার। এখানে হয়তো আমাদের ইকোনমিক্যাল অনেক গ্রোথ হবে, কিন্তু দেখা যাবে যে হয়তোবা এখানে কিছু মানুষ হচ্ছে প্রিভিলেজ থাকবে, যারা টেকনোলজি আমরা শিখতে পারছি, অ্যাডাপ্ট করতে পারছি, আমরা হয়তো ইমপ্লিমেন্ট করতে পারছি, কিন্তু সেম টাইম কিন্তু একটা লার্জ স্কেল কিন্তু আন্ডার প্রিভিলেজ থেকে যাবে। সো ওই জায়গাটা আসলে আমাদের একটু ফোকাস দেওয়া দরকার, যারা আসলে টেকনোলজি থেকে দূরে থাকবে। আমরা এইসব সেশনগুলোতে কিন্তু আমরা কিন্তু সব সাকসেসগুলো কিন্তু হাইলাইট করবো, যে ঠিক আছে দিস কোম্পানি, দিস পার্সন ইজ ডুইং সাচ থিং, কিন্তু যারা আসলে ডিপ্রাইভড হয়েছে সেটা কিন্তু আমরা এই ধরনের সেশনে হাইলাইট করছি না বা করবো না ইন ফিউচারে। সো ওই জায়গাটা আসলে খুব বড় একটা চ্যালেঞ্জ আই ফিল। দেন ধরেন আমাদের এখন এআই আসছে, আমরা আসলে যেসব সোফার টেকনোলজিতে আউটসোর্সিং এ আমরা একটা ভালো পজিশনে আছি, কিন্তু আমরা আসলে কি করছি? আমরা ফ্রিল্যান্সিং এ আমরা কন্টেন্ট রাইটিং করছি, ফ্রিল্যান্স ব্লগ লিখছি, আমরা একটা জেপিজির পিকচার এডিট করছি, বাট দিস নট গোয়িং টু এক্সিস্ট ইন 1 or 2 years। লাইক আমরা এআই আসলে এগুলোতে সব করতে পারবে। তো হোয়াট উইল হ্যাপেন টু দোজ আসলে একটা সেগমেন্ট যারা আসলে এখন আউটসোর্সিং এ কন্ট্রিবিউট করছে? আমরা যে সেক্টরে আছে, আমরা ইন্টারন্যাশনাল কাজ করছি, আমাদের আসলে মেইন র ম্যাটেরিয়ালস হচ্ছে কি, আমাদের হচ্ছে পিপল, যারা আসলে আমাদের কাজ করছে। Why they are giving jobs? Because we are cheaper than other countries. But these low fast entry level task গুলো কিন্তু will be AI driven. So তখন আসলে কি হবে? So এই জায়গাগুলো আসলে আমার মনে হয় চিন্তা করা উচিত as a collectively, both not from the industry, not from the যে ডিলিস্টার ভাই বলছেন যে আসলে একটা স্টুডেন্ট করবে, ডেফিনেটলি তার আসলে করা উচিত, যে এটা চিন্তা করবে সে আসলে এগিয়ে যাবে। বাট এই মাইন্ডসেটটা আসলে কিন্তু একজন যেটা বলছেন সেটা আসলে এনভায়রনমেন্ট থেকে হয়, এটা আসলে নিজে নিজে অনেকটা চেঞ্জ করাটা খুব ডিফিকাল্ট, খুব একটা সার্টেন কম পার্সেন্টেজ সেটা করতে পারবে। বাট আমি যদি কালেকটিভ গ্রোথের দিকে যাই, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের অ্যাজ এ নেশন, অ্যাজ এ সোসাইটি, আমাদের সেই মাইন্ডসেটটা চেঞ্জ করতে হবে। Excellent, excellent. Thank you. Academy should come up Absolutely. Thank you, with the Shahan bhai, ideas. for your wonderful comment. আমরা একবার শেষ পর্যায়ে চলে যাব আবার Mr. Andalibের কাছে regarding his suggestions towards our youth regarding how they can be reskilled and better contribute towards the progress of smart Bangladesh. Yeah. So আমি এইভাবে চিন্তা করি একটা জিনিস, যে যখন I am trying to learn something or নতুন কিছু জানতে চাই, শিখতে চাই, সবচেয়ে বড় জিনিস যেটা ম্যাটার করে সেটা হচ্ছে আমার ইচ্ছা। হ্যাঁ, যে আসলে কতটুকু আমি জিনিসটা শিখতে চাই। কারণ এখন যদি if we look around, so YouTube হোক, LinkedIn Learning হোক, Udemy হোক, anywhere we look at, there are so many courses, so many things to look at, right? Also ভাইয়া একটু আগে বলতেছিলেন, I think at the beginning regarding ChatGPT, right? So AI is a great hype right now. So AI নিয়ে আমরা শুনতেছি, it's been almost 6-7 years, অনেক বেশি শুনতেছি। But I think ChatGPT was the first thing when we got to actually interact with something, when mass people got to interact with something, right? So that is AI driven. এখন এখানে এটা দেখে অনেকে scared যে oh god, how do I compete with this and how do I do XYZ, right? So আমার একটা analogy আছে এই ব্যাপারে। অ্যানালজিটাতে এইভাবে, যে মানুষ যখন আদিম যুগে প্রথম আবিষ্কার করলো, যে মানুষ তো দৌড়ে দৌড়ে হেঁটে হেঁটে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাইতো, যখন প্রথম আবিষ্কার করলো যে ঘোড়া মানুষের থেকে বেটার দৌড়াইতে পারে, পিপল ডিড নট কম্পিট এগেইনস্ট হর্স টু রান, রাইট? যে কে দেখি সবার আগে যেতে পারে। সো পিপল ইউজড হর্স টু গো টু দ্যাট পার্টিকুলার প্লেস ইন আ ফাস্টার ওয়ে, রাইট? So same with ChatGPT, right? Or same with AI, because let's say AI, data analytics, all these things, এগুলা pretty hyped up. So 5 বছর আগে ছিল it was data science, 60th job on the planet, right? So get a data science degree, get 200K a year, এরকম ছিল ব্যাপারটা। So এখন এটা হচ্ছে AI, যে now learn AI and go faster. So adaptability is nice, but one suggestion would be that if you really want to learn something, first prioritize what can actually bring value to you as a person, and also what can actually help you sustain in the long run. And যখন you decide যে হ্যাঁ these are the top
2 or 3 things I want to learn, actually learn those things. httpool এর ভাই যেরকম বলতেছিল যে we don't want to ask the question যে why, which is absolutely correct, right? মানুষজন বুঝতে চায় না যে আমি একটা জিনিস খাবো। এখন if you go out there, tell the youth যে ভাই learn AI, everyone will jump into the detail right away, যে কিভাবে কিভাবে আমি এখন এআইটা শিখবো অথবা কিভাবে কিভাবে এআই ডিফারেন্ট জিনিস জানবো, যে আমি কালকে থেকে লাখ টাকা ইনকাম করা স্টার্ট করবো, রাইট? বাট নোবডি আস্কড যে what problem I'm gonna solve or why am I gonna learn what particular portion of this subject matter so that I can do XYZ. Problem নিয়ে কেউ চিন্তাই করে না, right? So actually when we think of learning, actually go out there. There are different resources. Try to learn by yourself. Try to follow people who can help you guide what to learn, right? From where to learn. And then এই যে কেন শিখবো এই কোশ্চেনটা আসলে নিজেই নিজেরে জিজ্ঞেস করতে হবে। You need to read a lot of things. You need to look around what other people are doing. You need to look around how the world is moving to understand what problem you want to solve and why you actually want to learn Excellent. something, right? And then you go ahead and learn. So that's the like shortest advice I can give. And I think Excellent. এটা follow করলে অনেক Excellent. কিছু বের হয়ে আসবে আর কি, hopefully. Awesome. Awesome. Thanks for your advice, Mr. Andalib. And it's really amazing having you with us in this live podcast. Over to you, Mr. Rafeed, your suggestions towards our youth regarding the preparations, like how they can reskill themselves for the contribution of Smart Bangladesh. Okay, first of all, when you take the education, or when you education na bole, when you have the skills that you know, even if you're learning to use chat gpt or whatever tool it is, don't keep it jailed inside yourself. Teach it to others. Like এরকম competitive excess competitive হলে চলবে না, যেটা শুধু আমিই জানবো। Teach other people, teach your friends, your siblings, or whoever it is, so that you can progress together, first of all. Second suggestion would be যে এই যে এই কথাটা ভাইয়া বললেন, তারপর মুনাফ ভাইয়া বললেন, এটাকে আমি আরেকবার ইকো করতে চাই যে just because someone in an abroad country is doing something, don't just copy the same model and implement it in Bangladesh. Try to figure out the problem first. এটাতে I absolutely echo you regarding this. আর থার্ড আমি বলবো যে from the perspective of the government, please monitor properly. Please make sure যে এই যে টেকনোলজির যে শক্তিটা, এটা কোনো মানুষ এটার অপচয় করতেছে না, এটাকে উল্টাপাল্টা ইউজ করতেছে না, এটাকে কমপ্লিটলি জাস্ট অন্য মানুষের লাইফকে ক্ষতি করতেছে না, এটাকে আরো বেশি করা উচিত, আরো বেশি ক্লোজলি মনিটর করা উচিত। আর লাস্ট বাট নট লিস্ট আমি বলবো, যেটা একদম ফার্স্টে বলছিলাম, যে প্লিজ হোয়াট এভার ইউ ডু ইন লাইফ, ট্রাই টু মেক শিওর দ্যাট ইট হ্যাজ ভ্যালু ইনস্টিলড ইন ইট। Don't just because we are turning smart doesn't mean we have the right to disrespect and disobey others. Excellent. Now to you, Munaf, Mojib Chowdhury, your suggestions to the youth. Yeah, so I think a lot of excellent points. So I think I'm at a different angle একটা জিনিস বলি, সেটা হচ্ছে I think for students or anyone learning, one important thing is to realize is that in life we will probably fail a lot more than we win, you know. আমি এটা ট্রাই করবো, 100 পাইতে চাবো, 100 পাবো না, কম পাবো। একটা পরীক্ষা দিব, ফেল করবো। একটা জায়গায় পৌঁছাতে চাবো, এত টাইমে পৌঁছাতে পারবো না, you know. We probably experience failure a lot more in life than actually winning. So I think the first thing to think of is when you want to learn or you want to grow yourself, it's okay to fail, you know. একটা জিনিস হবে না, পারবো না, it's fine. Then you just figure out, okay, আচ্ছা ঠিক আছে, এটা করলাম, এখান থেকে ভালো করলাম এটা, খারাপ করলাম এটা, and then move on. Because I think in general যখনই আমরা young generation-এর উপরে নিয়ে আসি, a lot of unnecessary expectations get created. যাই হাই তুমি তো এটা পারলা না, ও তো পারলো, and then the person is like, you know, মন থেকে ভেঙে গেল, and then the person cannot move forward. So I think Right. In general this is something that people can think of, যে it's okay, we are supposed to fail a lot, we'll like আসলে ওই যে আইফোন তো একবারে হয় নাই, অনেক কিছু ফেল করে তারপরে যখন আইফোন হয়েছে, everyone like আয় হায় তাই তো ফাড়াই ফেলছে, but they have actually failed so much over the years before they landed onto that product. So I think in general that's an advice suggestion. Excellent. আমরা একবার শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। শাওন ভাই কিছু যদি অ্যাড করতে চান সংক্ষেপে, তারপর আমরা মিরাজ ভাইয়ের কাছে যাব এবং ক্লোজ করব ডক্টর মামুন বাশিরকে দিয়ে। জি, ওভার টু ইউ শাওন ভাই। আমার মনে হয় সকল পার্টিসিপেন্টরা অনেক অ্যাডভাইস বলেছেন। সো আসলে
আলটিমেটলি যেটা ওই ডিলিস্টার ভাই বলছেন যে ডেফিনেটলি কালেকটিভ তো আমাদের থাকবেই, দিন শেষে আসলে আমাকে বাঁচতে হলে ভাই আমাকেই শিখতে হবে, সেটাই হচ্ছে বড় কথা। সো ভাই তুমি কেমনে বাঁচবা, কেমনে করবা, এটা তোমাকেই বুঝতে হবে। নাও ইটস ডিজিটাল যুগ, সবকিছু অ্যাভেলেবল। সো লাস্ট পয়েন্ট এটাই হচ্ছে, এটাই তুমি কিভাবে আগাবা এটা তোমাকেই করতে হবে। কেউ আসলে সোসাইটি সাপোর্ট দিক না দিক তোমাকে করতেই হবে। There are lots of tools, lots of things you have to learn by yourself. So এবং কিভাবে করবা, why, how, সেটা তোমাকেই করতে হবে ভাই। right. Full সহজ কথা। like take full responsibility of your success. So yeah, I totally agree with Exactly. you, Shahan bhai. Exactly. Now over to you, Miraj bhai. A few more words যারা আমাদেরকে দেখছে, যারা পরবর্তীতে দেখবে, how they can be prepared for the smart Bangladesh. Yeah, thank you. It's all good points. Munaf's point are very important. I mean, there's no harm to fail, and you just keep trying. I mean, দেখতে 20 বছর হয়ে গেছে professional career. Tomorrow, I still feel it's a fresh day. It's a new day, and you have to stay fresh. Your thought process have to stay fresh. That's something. আমার মনে হয় যে the idea of technology is just a tool. It's just a device. The idea is the main thing. How বাংলাদেশে বসে আমরা তো অ্যাড মনিটাইজেশনের আমার প্ল্যাটফর্ম বানানো তো জরুরি না। আমাদের দেশে যেগুলো স্ট্রং হোল্ড আছে ওগুলো কাজে লাগানো মোর ইম্পর্টেন্ট। আমাদের কৃষি ক্ষেত্রে বলি বা আমাদের ক্রপস বলি আর অনেক কিছু আছে, এগুলো এখন এগ্রিকালচারকে কাজে লাগাতে যদি টেকনোলজি আসবে, যদি না আসবে না। হ্যাঁ, এরকম অনেক কিছু আমাদের স্ট্রং হোল্ড আছে, ওগুলোকে কাজে লাগানোটা ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট। দ্যাটস সো এটা মাইট সাউন্ড আ লিটল আনফ্যান্সি যে আচ্ছা এটা নিয়ে কাজ করবো, এটা it doesn't sound sexy enough, but আমাদের জন্য এটাই হয়তো বা prevalent, আমাদের whether it's crop, whether it's that, so we have to understand what is prevalent for our country. So তা অনেকেই বললো which is very relevant, and obviously education এর ক্ষেত্রে আমরা একটা প্যারালাল জার্নি থাকা দরকার। মানে নট নেসেসারিলি বই কেমিস্ট্রি যে সন্ধ্যয় বললো পরে লাভ কি, আসলে অনেকের লাভ নেই, অনেকের লাভ আছে, অনেকের লাভ হবে না। সো দের শুড বি আ প্যারালাল জার্নি অফ লার্নিং, যেটা আমাদের আমার মনে হয় থাকা উচিত। এন্ড দ্য আইডিয়া অফ হ্যাভিং ইম্প্যাক্ট অ্যাট হোয়াট এভার স্কেল, আমরা যেটা মনে হয় যে আমরা সবাই গদ বাঁধা ক্লিশেড স্টেরিওটিপিক্যাল এটা করে যেতে হবে। এখন হাইটেক ডিপটেক অনেক কিছু তো যাচ্ছে, জরুরি না সবার সবকিছুতে ওই লাইনে হাঁটতে হবে জরুরি না। অনেকে আছে অনেক ক্রিয়েটিভ, অনেক ছবি আঁকতে পছন্দ করে, ওইটাকেই অনেক ফর্মে এসে ইম্প্যাক্ট ক্রিয়েট করা যায় আমাদের দেশে। সো ইটস জাস্ট দ্যাট ওপেন আপ, হ্যাভ আ ফ্রি স্পিরিট, and do whatever you want to actually. I mean, technology will be one of the tools that we will keep on using. You might not even have to use it as long as you are creating an impact for the country, for the nation, for the world. That's what matters. And Munaf আছে, সন্ধ্যে আছে, সব পরিচিত লোকজন। Good to see you guys. Hi, hello, salam বলা হয় না। So that's my point here. Thank you, Miraj bhai. Thanks for your time and thanks for joining. Last but not least, Professor Mamoon, your suggestions for our youth, এবং আমরা এটার পর একটা ভিডিও দিয়ে শেষ করব আজকের 7th episode of 40/40 Smart Bangladesh ICT Summit and Awards এর pre-event podcast, episode 7. থ্যাংক ইউ ইমরান। যেটা আমি আগেও বলেছি যে আমাদের স্কিল ডেভেলপমেন্ট, সেটাতে ওয়ার্কআউট করতে হবে। ওভারঅল আমি যেগুলো বলবো ফ্রম দ্য পলিসি পয়েন্ট অফ ভিউ, সো অবভিয়াসলি যেটা হচ্ছে যে স্কিল ডেভেলপমেন্ট ফ্রম দ্য প্রাইমারি স্টেজ, এটা সফট স্কিল হোক, এটা সামটাইমস হার্ড স্কিলস অলসো নিডেড। লাস্ট যে ভাইয়া বললেন বাহ, ওনার কথাটা খুব ভালো লাগলো যে আসলে যে যেটা করছে সে তার অবস্থান থেকে যদি কিছুটা কন্ট্রিবিউট করে, দ্যাটস সামথিং ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। সবাই আসলে এআই, ইমার্জিং টেকনোলজিজ এন্ড আদার্স সবার কাজ করতে হবে না, কারণ সবার ফিল্ড আছে। সো যে যার ফিল্ডে যদি কন্ট্রিবিউট করতে পারে, দ্যার লাইক ইস্যুস লাইক এনভায়রনমেন্টাল সাস্টেনেবিলিটি, সোশ্যাল সাস্টেনেবিলিটি, আদার থিংস, অনেক জায়গায় আমরা এই অ্যাওয়ারনেস গুলা বিল্ড আপ করাটা খুব জরুরি ফ্রম দ্য পলিসি পয়েন্ট অফ ভিউ। এবং এই অ্যাওয়ারনেসটা বিল্ড আপ করতে হবে ফ্রম দ্য ভেরি ইয়াং এজ থেকে। এটা শুরু করলে পিপল ক্যান really contribute whatever field they are in. So এটা not necessarily যে আমাদের সবাইকেই ডিজিটাল সেক্টরে কাজ করতে হবে, there are many other sectors that where we can contribute. আরেকটা জিনিস যেটা আমার মনে হয় সেটা হচ্ছে যে একটা জিনিস প্রবাবলি আমাদের চিন্তা করা উচিত ফ্রম দ্য পলিসি পয়েন্ট অফ ভিউ, সেটা হচ্ছে বাংলাদেশে যাই রিসোর্স আছে ইন টার্মস অফ লাইক হিউম্যান রিসোর্স বলেন,
ফাইন্যান্সিয়াল রিসোর্স বলেন, যেটাই বলেন, যে রিসোর্সটাই আছে, আমাদের একটা সিরিয়াস ল্যাকিংস আছে। উই ডু নট অপটিমাইজ দ্য রিসোর্সেস। সো আমাদের রিসোর্স গুলো কিন্তু আমরা অপটিমাইজ ভাবে ইউজ করি না, আমাদের রিসোর্স গুলো আনইউজ থেকে যাচ্ছে, আমাদের রিসোর্স গুলোকে আপস্কিল করতেছি না, যে কারণে যেটা হচ্ছে যে পিরিয়ড অফ টাইম আমরা যদি দেখি অনেক সেক্টরে, আমি যেমন হায়ার এডুকেশনে কাজ করি, আমি আই ক্যান টেল ইউ যে হায়ার এডুকেশনে বাংলাদেশ এখনো অনেক ল্যাকিং বিহাইন্ড, বিকজ আমরা আমাদের প্রপার রিসোর্স গুলাকে ফ্লারিশ করতেছি না, আমরা অপটিমাইজ করতেছি না। সো অপটিমাইজেশন অফ দ্য রিসোর্সেস ইজ ভেরি মাচ ভেরি একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট। আমি আসলে অপারেশনস ম্যানেজমেন্ট নিয়ে কাজ করি, সো আমার থিঙ্কিংটা ইন দিস ওয়ে যে আমরা আসলে প্রত্যেকটা প্রসেসকে এত ডিফিকাল্ট করে ফেলি, যে কোনো একটা প্রসেস। ফর এক্সাম্পল, আমি জাস্ট একটা এক্সাম্পল হিসেবে আপনাদেরকে বলি যে দেখেন, যে ডিজিটাল যে কোনো কিছু ডিজিটালাইজেশন করা মানে কি, আমরা কি চাচ্ছি? আমরা চাচ্ছি যে টু মেক শিওর যে আমাদের জিনিসটা ইজি হয়ে যায়, কাজটা ইজি হয়। ফুড পান্ডা কেন হচ্ছে? ফুড পান্ডা যাতে আমরা তাড়াতাড়ি বাসায় খাবার পাই। এই যে একটা অ্যাপ্রোচ, আমরা কি চাচ্ছি যে আমরা ডিজিটালাইজেশন করতেছি বিকজ উই ওয়ান্ট যে জিনিসটা কুইকলি হোক, এফিশিয়েন্টলি হোক, মানুষের জন্য ইজি হোক, ইউজারদের জন্য ইজি হোক। কিন্তু অনেক এক্সাম্পলস, প্রিটি শিওর দ্যাট ইউ নো আমরা ডিজিটালাইজেশন করতেছি, কিন্তু এটা একটা স্টেপ বাড়ায় দিছে। সো উই ম্যানুয়ালিও করতেছি, আবার ডিজিটাল ভাবেও করতেছি, এবং দেখা যাচ্ছে যে আসলে কাজ যেটা আপনাকে হেল্প করার কথা সেটা উল্টা আপনার জন্য একটা বার্ডেন হয়ে যাচ্ছে। সো রিসোর্সটা অপটিমাইজ আমরা টোটালি করতে পারতেছি না অনেক অনেক এরিয়াতেই। আমরা স্পেশালি ফ্রম দ্য গভর্নমেন্ট পার্সপেক্টিভ আমি বলবো যে এখানে একটা সিরিয়াস থট দেওয়া উচিত যে আমাদের রিসোর্স গুলো আমরা কিভাবে অপটিমাইজ করব, যাতে এই ধরনের প্রবলেম না হয় যে ডিজিটাল করলাম, এটা আর একটা স্টেপ বাড়ায় দিল, এটা আমাদেরকে আরো মানে ডিফিকাল্ট করে ফেললো। সো আইটি শুড বি ইউজড in order to smooth this process, not making it more complicated. So এই জিনিসটা আমাদের চিন্তা রাখতে হবে সব পার্সপেক্টিভ। ইন অর্ডার, আমি আইটি জাস্ট অ্যান এক্সাম্পল, বাট আমি যেটা বললাম যে অপটিমাইজেশন অফ দ্য রিসোর্সেস ইন এনি সেক্টর, সেটা মনে হয় আমাদের চিন্তা করা উচিত। এবং অ্যাজ আই সেড, দ্য স্কিল ডেভেলপমেন্ট আসলে ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং অফ দ্য স্কুলিং, সেখান থেকে আমাদের ওয়ার্কআউট করা উচিত। So thank you so much, Imran, for inviting, and I'm really happy to be part of Professor Mamoon for joining. Thank you everyone. আমরা একটা স্মার্ট বাংলাদেশের ভিডিও দেখবো A2I এর, যেখানে আমরা একটা রিইমাজিন 2041 কি রকম হতে পারে এই ভিডিওটা দিয়ে আমরা আজকে লাইভটি শেষ করব। সবাইকে ধন্যবাদ, আবারও দেখা হবে। My story begins with the promises of the information era coming true. Enter AI, the beacon of progress of science, innovation, and government bodies worldwide. Imagine it's 2041. We wake up as citizens of smart Bangladesh. The world now has a population of 9 billion. We live in a world where, despite of climate disasters, 3D printed meat and vertical farming have guaranteed food for all. Computers are embedded into our bodies in different ways. AI is constantly monitoring our health. Students are learning through VR, digital instructors tracking their progress, and AI designing their next study plan. Self-driven cars are at our service 24/7. The whole transport system is automated. And all these changes came to reality before the citizens even could ask for. Government knows their needs better. Data-driven efforts of the different ministries of the government are ensuring enhanced living for all with a focus on bottom of the pyramid. আমরা তাকাবো এমন এক পৃথিবীর দিকে যেখানে বিশ্বের সকল সম্পদ ও কারিগরি জ্ঞানের সুষ্ঠু বন্টন দ্বারা এমন কল্যাণের দ্বার খুলে দেওয়া যাবে যেখানে প্রত্যেক মানুষ সুখী ও সম্মানজনক জীবনের ন্যূনতম নিশ্চয়তা লাভ করবে। We must leverage science, technology, and innovation for closing the digital divide. We need whole of the world approach now. More than 100 least developed countries and middle-income countries are following Bangladesh's development model. Doesn't it sound like a science fiction? Today's digital Bangladesh also seemed like science fiction in 2008. But we all, the dreamers and doers, made it happen. Everything that we have done so far has been planned by us, by the government of Bangladesh. Find your own innovations. Find new technologies. Don't imitate, innovate. On this road to 2041, Bangladesh has responsibilities towards the global village.
We will build the road together towards tomorrow.